再来看美国、日本跟菲律宾的领导人10月在美国白宫举行头一届的三边峰会，强调讲因3个国家会做伙防御。会后也声明强调台海和平的稳定是非常的重要，会影响到全球的安全甲繁荣。美国总统拜登10月伫白宫，甲日本首相岸田文雄甲菲律宾总统小马可斯举行第一摆美日会三方峰会。拜登讲，峰会是友好关系新时代。美日会联合声明中指出，台海和平稳定是全球安全甲繁荣免欠缺的要素。三国对台海基本立场不变。呼吁和平解决两岸议题，同时也关心北京伫南海危险侵略行为，也关心北京对南海军事化甲非法海事主张。拜登明白表示，对日会两国的防御承诺坚持提价。And I want to be clear: the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. 拜登伫峰会当中表示，任何伫南海对菲律宾无人机船只或者是武装部队的攻击，拢会启动美菲共同防御条约。美日会三国也讲，伫未来几年会有更较侪峰会。It is a partnership born not out of convenience nor of expediency, but as a natural progression of a deepening relation and robust cooperation amongst our three countries. 日本首相岸田文雄10日也伫美国国会发表演讲，强调日本无过限制伫做美国上亲密的朋友，是正做全球合作伙伴，甲美国共同来承担国际责任。Russia's unprovoked, unjust, and brutal war of aggression against Ukraine has entered its third year. As I often say, Ukraine of today may be East Asia of tomorrow. 南海紧张情势升级，美国、日本、澳洲甲菲律宾出动海军、军舰甲军机，第一摆伫南海举行联合演习。美方官员指出，北京将这摆三方峰会看作是对中国恐吓企图的回应。针对连续美日甲美日会峰会内容拢牵涉中国议题，中国外交部10日预日本驻中国首席公使表达严重关切甲不满。中国海警队10日也伫钓鱼台领海内底巡航，对美日峰会作出回应。公司新闻新竹报编译。